Hello everyone, myself Jumbo Inarang and you're watching my channel A.chik Tutor. And today let's talk about from the physics part. So the topic will be reflection and refraction. So yeah, reflection or refraction ra may ba? Muni ko man talan chung adit. Hi, let's get started. Skang ba? Reflection kunina. When a ray of light traveling through a certain medium strikes an opaque but a smooth polished surface, it bounces off the surface into the original medium. The phenomenon is called reflection of light. Reflection ko ang mode ibang ba light jen salo opaque ne kana opaque karo untuk transparent gija pa naprot naman gija pa postu jadi ke anchini wall mirror ira ka bangara naprot naman gija pa ta kabang opaque ne kana transparent gija ka opaque ne kana jen salo ibang pa light opaque bostu pa opaque substance to chathingen ni jamano bounce back again hit back again pa gaban direction kita tangi katangen ukon reflection ya kana reflection simply ang yesum ode tangpal date katangani kon reflection ya kana reflection ko machina kita de light ki sakur abo light ki sakur emang aina je kon anjing mirror ya kana mirror light ko napapo jen salo light ni tangba kabari of light mirror nang tenggen je kon anjing opaque nya kana mo mirror lagi sa opaque jen salo wa opaque ba mirror nang tenggen ni jamano wa ri bang kapa light ni reara kapan direction kata tangi katanggen ukon reflection of light nya kana ya reflection ko simple ngam isna kata de pulgi sakur abo pulgi sakur emang walo hit ka tani bo hit ka tani jamano ya walo nang tenge emang reflect ka bagan ba hit back ka bagan ba bounce back ka bagan yakon reflection ne agana. I hope reflection is crystal clear to you all. Taude refraction kon iskana. What is refraction? In simple term, it is a bending of light. Ba light ni kunggi tangani kon ba light ni kunggian ni kon refraction of light nya kana. Simply de it is a bending of light. Make a bend ona chen salo kisa medium na light travel ka ba non light ara gungi na ma medium nya ngi cham ode air ko kisa medium ni chana aro water mo chen salo air medium ni light travel ka ba gapa water medium mo napken uno me kana light ara bend wa ya bend oni kon refraction of light nya kana ya refraction of light ko practically machine kita de kisa glass mo transparent uba glass kurabo nekprot namat gaba transparent ya kan gitu nekprot namat go transparent ya kana kisa transparent uba glass kurabo uno chidon bo tegamang pencil ba je ko ba uno sprokateni ni zaman asong observe again wa pencil ba pen ni kunggiani ko yara maini asin ungina refraction of light kisa medium ni kiban medium na travel ka ngol light ni ben wani kon refraction of light ne kana. All right, now let's see what is real image and virtual image. Panan gisrabo plane mirror aro convex mirror ro form gapa image de virtual image liva je image tan concave mirror ro form ka acham ude real image. Before we start anything, let us first understand the terms related to this topic. Sekarang baca converging or diverging kanina. Mak ho converging or diverging nya kana. Diverging nya kan gen semua ole ray of light mo kisa point ni re ba ka balai tara ndaki appale re ba ka pa salni jadal ndaki appale re ba ka bohon diverging nya kana. Converging harong jok rays of light
Apal auni daki apchonanggepa. Apchonangemang gesa poinno wamang semonggen banik taken. Ukon converging nyakana. Diverge sarong jok daki apalanggepa. Converge sarong jok apal auni daki apchonanggepa. Ukon converging aro diverging nyakana. Next, erect. Maiko erect nyakana. Erect karong jok straight aro daki strong gepa kol tak bakon erect nyakana. And inverted. Mereka buku inverted nya kana. Inverted nya kan cuma de ulta wani kon inverted nya kana. Jadi yang ni ya jak no. Ya jak no ulta kada de image sara deket ngerok. Image ni ire kon wani kon asung nam jam. Deket akaba. Ba deket akaba image deket ulta wani kon inverted nya kana. Next keba diminish. Diminish sara mana image form ka apa? Chondro ruang genok. Mo chondro ruang ni kon diminish nya kana. Magnified. Magnified adalah J mirror image form kagapa original object na batin tak batken ba zoom kagta rakaba image kon magnified image ni kana. I hope these terms are clear to you all. Now let's see what is virtual image and real image. Tawan chung jol virtual image aro real image ko yang virtual image ko nina. When the rays of light diverging from a point after reflection or refraction appear to diverge from another point, then the image so formed is called virtual image. Tadi menakana ya diagram kan asan kata again point 0 jen object ni de pa rays of light tara mana diverge ni de banya apalit de banya jen selalu ya apalit de pa mirror nang tengim reflect again reflect ni jak mano ba aro diverge ko na ya dik diverge ko jen selalu ya diverge ni mang asin corona sukai gan corona sukai jak mano image form ka again mirror ni apalchi behind the mirror image form ka gabade mana virtual image virtual image yan converge once kageno converge ong mang gesa point nang tengen wa point jen solo nang tengen nang tengon wa image form eno wa image san virtual image arian erect ongnya strong gapa ko tak ba image ko form ka yan virtual image. Taude real image. Make a real image nya kana. When the rays of light diverging from a point, nya maksudnya point A kosoko ya principal axis nya kana. Jangchi saltong ba line B aro P jangchi saltong ba line ini kosoko dong ba A. Mo ya A oni ri ba gapa jen diverge ni ri ba gapa light. Jen salo concave mirror nang tengen jamano reflect ong emang converge ong emang image form ka ya image form ka bakon real image nya kana ta manggaban part ni as kana yan maiko spherical mirror concave mirror atau convex mirror mga ukon sinis kana gapa spherical mirror maiko spherical mirror nya kana spherical mirror long jo a mirror which is made from a part of a hollow sphere is called a spherical mirror. A spherical mirror is hollow mo. Pipe hollow nya ang pipe ko masikan. Pipe wa pipe ko jang chiu de rapthong thari gapa mirror ranga me spherical mirror. Pipe rong gamak ko jang chiu raprak po wa raprak kemang ji mirror tharia one spherical mirror ngino. Next the concave mirror. Make a concave mirror mga kwanchina. A mirror which is polished from the outer side of a hollow sphere such that the reflecting side is towards its inner side is called concave mirror. A concave mirror meka mirror ni apalo polish ona mo. Polish ni gani chumale anching mirror ba nek na mana mirror ni mukhang ode anching ramaya reflect ka mirror ni apalo de mena polish ka
reflect kana tarake kisango cover ka ba maichiba repropa ukon polish ne kana to ade mek bako concave mirror ne kana concave mirror unjok singya chamus kudin kating ibamo ya chamus dara dege tengkonga ira inner side onginga mirror ni inner side ira outer side spoon ko ngana suni champun atingsa concave mirror met ya concave mirror dege tengkong gabahan concave mirror inner side to dege tengkong ba maya concave mirror outer side to dege takabaan outer side to de maya polish onga mo ngachi tengkong gabaan maya concave mirror mek bako convex mirror ni kana convex mirror unjok yakde inner side nya kana mo ngachi de ko inner side nya kana ide outer side ya outer side ni dege kang bung gabakon dege kang gret gabakon maya convex mirror nya kana best example ya spoon ko ni ibon asong mo spoon. Now let's see the characteristic of image formed by the concave mirror and the convex mirror. We will see the characteristic of image formed by concave mirror. The first characteristic is skangaba characteristic de image is real. Kani kabade image is inverted. Inverted nya yang cuma ulta wani kon inverted nya kana. Ya kon ina kata na song spoon ke sar dabu. Ya spoon na me concave kata sensibo. Ya tengkong gabakan me ya tengkong gaban me concave mirror kata ke kam ka. Ya tengkong gaban ni ko ni bo. Ya ni yon nak ni image ulta wani kon anaken. Ya ulta wani kon inverted nya kana. Tekemang highly diminished nya kana cuma ode tundur ke kanggen. Ba tunung akon diminished nya kana. Ketam kepara image ya concave mirror form ka kepara in front of the concave mirror. Pangnan gisrabo je image dan concave mirror form ka de concave mirror ni mekang form ka gen. Alright. Kini ke ba characteristic of convex mirror. Convex mirror no. Sekarang ke ba characteristic de, sekarang ba point de image is virtual. Virtual no. Kini ke ba de image is erect. Erect nya yang cuma de stronga kol tak tak akon erect nya kana. Ya kon ina kata spoon rak thebo. Ya kang gret ke ban me ya kang gret ke side ma. Kang gret side kon convex nya kana. Ide outer side jadi inner side. Ya kang gret ke bako de apal ni chana ya tengkong bako de nokun ni chana. So then solo image form again image form ka on yana form ka ba image sara erect ona strong no. Tekemang next ke ba point ara me next ke ba point de je image san mo convex mirror form ka ngode behind the convex mirror mo convex mirror ni apalo form ka suna kanjok yede apal yede nga mo kangret ke ba kode phana apal ni chana tengkong ba kode nga ni chana takode image je convex mirror form ka ngode phangnan convex mirror ni bukhango form ka jen mirror ni apal ni chana. Clear? Okay, now what are the uses of concave and the convex mirror? Sekarang ba concave mirror ko may dak barang sakala. Concave mirror ko de pangnan shaping mirror mo shape kana ta sakala. Ko sakala mani mo concave mirror ko sakala si image form ka ba ino form ka bara real image ko form ka aro enlarge ka anamo image ko enlarge ka unigman ya ko concave mirror ko sakala. Seorang sakala na jakai dokter orang sakala ni dentist dokter orang sakala bata concave mirror ko. Menggaban why convex mirror is used as rear view mirror ni question longa. Important oya question. Mani kam sakala na ya convex mirror ro image form ka bara divergent mo apale rays of light tara apale area ya apale area ni sel kisang chini de baga bako nami clear ongi apali nakna makna ini gaman convex mirror ko atsini vehicle gari bike takarango jakal bata